Преди да продължим видеото, хора, само набързо искам да ви кажа, че ако ви се гледат Първична сила и SmackDown, може да ме последвате в TikTok, Мартин Младенов се пише по този начин и всяка седмица качвам на Raw и SmackDown реакции, така че ако ви се гледа кетч, това е място. И здравейте на всички, продължаваме с MyRise кариерата, нека да видим какво ще се случи след като спечелихме последния ладър матч. Добре, Ники SH ни предизвика на 2 в 1 матч, тъй като тя май няма партньорка. Добре, приемаме. Добре, всъщност ще каза, че ще си намери партньорка, така че да, няма да е сама. Добре, Ники SH и Аска всъщност, това е формър Women's Tag Team шампионката, така че интересно. Така, доста интересен тим е направила тук с Ники SH, наистина доста неочаквано. Айде, дабъл тим. Let's go, ще я фърляме до небесата, предполагам, да, точно така, айде да летиш. Добре, фокусваме Ники SH, защото тя няма резилиенси, докато Аска има, така че само фокус върху Ники SH. Аре, леко. Ой, фърлима. И нападна Джин директно, вау. Добре, това най-горното въже, аз се изправям. Тя... не, отказа се. Добре, аз влизам. И нападам Ники SH, за да я го върна. Добре. Тъгни, аре. Позволявам ти да я тагнеш. Аз я викам в ринга. Let's go. Само, че не знам какъв беше синичъра на Ева. Но се надяваме, че няма го блокира. Добре. Не го блокира. А, това е пауърбомбата, да. Айде, пауърбомба. What? Ох, какво копие. Аре, още едно. Се тигаш ли пак? What? Молата. Благодаря. Вземи. Разкарай се от тук. Нямам никаква стамина. Я видим дали мога да победим Ники SH с Ава Морено. Това ще е първата победа на Ава Морено всъщност. Но тя се повдига. Добре, имаме друга идея тогава. Имам друга идея. Така. Бейкър. Бейкър, влизай по-бързо, Бейкър. Влизай по-бързо, Бейкър. Къде е Аска? Аска? Чакаме Аска. Аска. Така. Айде. Let's go. Това трябва да е край вече. 1, 2. Айде, бе! Глупости. Тя отива да напада Ева Морено. Какво правиш, бе, Аска, бе? Моля да ме блокирай. Да, блокира, естествено. Естествено, че ще блокира, брат. Какво да прави? Добре, блокирах, найс. Вземи. Вземи този дропкик. Ставай. Време за другия ни синичър. Rock bottom, baby. Let's go. Гледаме право към Аска. Аска пада. И game over за Ники SH. Молата. Брат, какво става? 2 финишера и 2 синичъра. И тая все още е жива. Какво е това? Това е някаква нереална игра. Тая е 68 оверал сигурно. И ми се повдига тук от мега многото работи. Не бе, брат. Не бе, Аска ще влезе, бе, брат. Бе, брат, почвам да се изнервям, бе, мой. Сега ще блокира най-вероятно. Да, ето, естествено, че ще блокира след финишър. Винаги блокират. Добре. Тя ма тушира, като ми ударя един пънч, вече се изнерих и не мога да говоря. Още от първия матч вече се изнерих, бе, брат. Бати простията молна. Бати тъпата игра, наистина мега тъпата игра. Нямам търпение да почна да игра 24-ката, брат. Не мога тук Ники SH наистина с 68 оверал, примерно, брат. Да ми се прави. Аре, бер хъга, бе, брат. Със събмишън ще бия като не става. Бати овцата. Ама не, напрягам се. Няма как да не се напрягам, брат. Какво е това? Тая славата наистина тук да ми се повдига след 2 финишера и 2 синичера. Аре, малко. Добре. Искат още един матч. Получават още един матч. Този път Ники SH има нова партньорка и това е Рия Рипли. Това е един стар таг тим, който всъщност в WWE беше истински, докато Рия Рипли не предаде Ники SH, естествено. Или Ники SH предаде, не помня точно как беше. Но ми писнало от такива, така че тая я пръскаме предния път, много ма изнерви предния матч. Само ми се повдигаше от финалните хватки, така че да. Остава Рия. Само не го блокирай. Не го блокира, найс. Добре, пробваме. След първи синичър и първи финишър да видим. Не мисля, че ще стане, но... Добре. Тая игра наистина ма изумява понякога. Добре, тя иска трети матч. Вика, че понеже ние сме казали с който и да си партнираш, ние ще се бием с теб. И тя сега
Дори да е загубила, пак си намира нов партньор и си мисля, че ще вземе шанс за титлата. И явно и даваме трети и последен шанс да видим с кой се е съюзила. Ох, майко, трети матч. Просто нямам думи. Реюнион с Алекса Блис прави в момента. Писна ми. Добре, вече е станата, найс. Дай, удари, много удари искам. Удари. Тъй. Аре, блокирай, бе, блокирай, чекаваме. Найс. Чакаме да удари. Добре, ето го моят шанс за копие. Майка му стара. Добре, и тя има синичър, аз блокирам нейния синичър, найс. Аре, време за едно ДРТ, не блокирай, найс. Вземи. Роботом. Добре, бързо докато е стъната. Не блокирай втория път. Найс. Така, сега малко стамина, Алекса Близ заминае. И гейм овър, мисля, че точно като втория матч по-скоро с Рия Рипли. 1, 2, 3. Топа. Добре, в момента абсолютно тази кариера много ма да разни. Само да някакви рандом такти матчове и нищо много не се случва. Трябва ми сингъл титла вече. Като говорим за сингъл тайтъл ран, ето я. Лилята навика да говорим лично и ще се разберем за сингъл тайтъл ран. I'll be right there. Айде, правим го. Thanks for coming. Of course. I'm ready to win some singles gold. But what was so sensitive that you didn't want to talk at SmackDown? I've been thinking. I want to make sure that your singles run is a success. I want to manage you. That's great. And you need to distance yourself from Ava. What? I've been watching your matches. You're the real star. If you drop the baggage, you're sure to get a title opportunity. Besides, you know that tag team partnerships never work out in the long run. It's only a matter of time. I know people around here turn on their partners like there's something in the water, but tag team partnerships can work out sometimes. Look at the New Day. And how long collectively has any of them been a singles champion? Okay, I see what you're saying, but I'm not sure if Ava is a problem. Molly says management has been really happy with our tag team reign. I'm sure she'd let me pursue the SmackDown Women's title too. Molly. Fitting you'd bring her up, considering she's a great example of why tag teams don't work out. I'm speaking from personal experience. You know what she did to me. Everyone knows Justine. Molly turning on you in the middle of the ring is a classic WWE moment. So then everyone knows she's a snake. A snake who has yet to book you in a championship match, despite all the work you've been doing. I wouldn't be surprised if she's holding you back on purpose. My relationship with Molly is different than yours. Molly's been helping me. Listen, I'll talk to her. I'm sure if I ask, she'll set me up with a championship match. We'll see. Добре, да видим дали Леля ни е права и моли няма да ни помогне за титла, за шот за титла по-скоро. Ето е, моля Холи да чуем. Hey, I was actually looking for you. I wanted to talk to you and Ava about planning your next tag championship defense. Representing the division as the tag team champions has been great, but I actually wanted to talk to you about a singles run. Isn't there still one open slot in the Fatal 4-Way for the SmackDown Women's Championship at Day 1? I'd love to have that spot. You and the rest of the roster. Besides, you're doing a great job as one of the tag champions. Might not be best to split your focus right now. Добре, тук мога да я вляза рязко или да я питам полайтли, някакво по-миличко такова. Нека да питаме по-мило, няма да тръгваме с другите напред. I hear you, but I've been working harder than the rest of the roster. When am I getting an opportunity? Just have some patience. I'm beginning to wonder if there's something to what Justine was telling me. Excuse me? I'm sorry, but I have to bring it up. Justine is convinced that you have some ulterior motive against me because of your history with each other. She thinks that since you betrayed her in the ring, I shouldn't trust you. Seriously? Betrayed her in the middle of the ring? Do you really think that's all there is to the story? It happened on Raw, Molly. You turned on Justine during the middle of a match. Everyone saw. Are you going to tell me that didn't happen? No, I did that, but geez, don't believe everything you see on TV. What's that supposed to mean?
I only turned on Justine because I caught wind that she was trying to turn on me. She was politicking with management backstage to get them to break up our tag team. She was so convinced she was a single star. She was prepared to throw me under the bus. But then I found out what she was up to and beat her to the punch. Literally. That's what really happened? Listen, as far as I'm concerned, this is ancient history. What incentive do I have to lie to you now? And I'll be honest, it didn't end that badly for me. Turning on Justine, let's just say that making a move like that in WWE is one hell of a statement and lets everyone know you mean business. Wow. Like I said before, I don't have any ill will towards your aunt today. Enough ancient history. Let's talk about your next tag title defense on SmackDown. And I'll think about putting you in the Fatal 4-Way at day 1. Добре, това ми харесва как звучи. Така, Лив Морган с Рия Рипли трябва да ги победим и мисля, че ще получим този матч за титлата на Дейн първи. Да видим какво ще направи. Оп, грешка. Грешка на човешка. Удар в корема. Копие. Така, Лив Морган. Лив Морган. Лив Морган. Стънър. Така, Рия Рипли. Бяга от тук. Маля как бъгва по нягато и много ми е смешно. Така, тушираме директно нашата схема. Я да видим, Лив Морган ще се повдигне ли от един финишър? Ще се повдигне. Не, тагва мами. Така, Рия Рипли ще тагне Лив Морган. Айде, тагва я. Айде, сърпрайз, сърпрайз. Добре. Мисля, че това е гейм овър вече. Официално. 1, 2, лека. Да, истина е това. Лилиан току-що си призна, че се е опитала да търне на Моли. Доста тъжно. Добре, имаме опцията да не се съгласим с Лилиан и да се съгласим, но аз се съгласявам винаги с Лилиан, защото тя е фемили. И ни съветва да търнем на Ейва. И каза, че може да е на наша страна. Нали, да стои все едно в нашия корнер. Но, трябва да го направим това. Мамка му. Шон Майкълс. Добре, да чуем. Hey Sean, any chance I can pick your brain for some advice? Sure thing, kiddo. Always down to help. How do you know when it's the right time to make a big move? Even when it might go against company plans for you? Are you asking me as WWE VP of Talent Development? Or as the Heartbreak Kid? Right. Definitely as HBK. I'll be the first to say not to take anything too far. You don't want a reputation for having a bad attitude. Believe me, I know. I see. But sometimes sticking up for myself, we'll call it that, worked out for me. When I was in a tag team, I leaned on my partner to make more of the decisions. Then one day, in a barbershop, I stuck up for my own interests. That was the beginning of a new chapter in my career. So, what's the answer? I don't know, kid. I'm just an old-timer waxing poetic about the past. But whatever you're thinking or doing, make sure you consider the consequences. On all sides. Hey, did I hear that you and Ava are defending your tag titles at day 1? Actually, I'm trying to get into the Fatal 4-Way for the SmackDown Women's Championship. Oh, my mistake. That would be great for you. Hey, can I ask you something? How did you make it work with the rest of New Day when you went after King of the Ring? What do you mean? They didn't resent you? Resent me? They supported me. Just like I supported Kofi Mania and Big E when he won Money in the Bank and the WWE Championship. When one of us wins, we all win. Да кажем, че схващаме. I guess I get that. You know what they say. The whole is sometimes greater than the sum of its parts. And being in the New Day is all pluses. You can take that math right to the bank. Добре, остана Соня Девил. You've had some interesting experiences with a tag team partner. What kind of conversation starter is that? Hello, Sonia, how are you? There, I helped. Sorry, I just have some stuff on my mind. But with you and your partner, do you regret turning on her a few years ago? No. Because... I'm sorry, are we having a heart-to-heart here? No, I don't regret it.
You know when my career really started to take off? When I stopped playing nice and I started looking out for myself. And honestly, ultimately it worked out for her best interest too. Явно ще имаме чойс да търнем на Ева в момента или да не търнем. Ще видите какво ще избера, когато стигнем до там. Мале ще защитаваме титлите срещу Ронда Раузи и Шейна Бейзлер на ден първи. И най-вероятно тогава ще направим нашия избор. Така. Време за бой. Време за бой. Ще имаме кът-сцена, хора, да. Имаме обективи, това означава, че ще има кът-сцена. Така, трябва да тагна Ева и най-вероятно кът-сцената ще почне, да. Ето я. Да видим. Да видим какво ще се случи. Ева скача. О, не. Кокийна клъч. Лошо. Лошо. И... сега трябва... сега да тагна... О, майко мила, брат. О, майко мила, братчето. Сори. Looks like she wanted to make a clear statement. At the expense of the tag team championships? If Ava kept competing like that, losing was inevitable. Better to make a move now. О, майко мила. She just used the title to attack her partner. Former partner Saxton. There's no question Мале край. partnership is over. Though I don't think the new champions appreciate having their victory moment co-opted for this personal issue. Търнахме хил. Издрътва тя идея. Former champ didn't help her partner. Край. Talk through their issues and might have kept the championships. Мале. Choices were made here tonight. Търнахме хил, хора. The entire WWE universe is talking about. Tonight, the WWE universe has been promised an explanation for what happened at day one. But what would explain it, Michael? Be quiet and we might find out. My road to WWE hasn't been like most. Ever since my debut, I've had advantages simply because of my family. I know that. Те ме булват вече даже. WWE universe has accepted me sometimes because of that, and sometimes in spite of that. Then there's Ava Moreno. From the very beginning, Ava has put me down for who I am, even as she used it for her own benefit. Ava, I pulled you up with me onto main event. You even had the gall to make me work for it, even though it was my name getting us a match. You took advantage of me, Ava. Our whole partnership, which you weaseled into, might I add, was never about being a real team. It was always about you using me. I realized that at day one, when you were reaching out of the ring trying to use me again. And so I made a decision. I'm not apologizing for who I am anymore. I've already dropped the dead weight. But tonight, I'd love to introduce the WWE Universe to my new manager. Someone I think you already know. Лелата. Къде е лелата? Ето я, излиза. It's WWE legend Justine. We guess that she might be advising her niece on her career in WWE, but this makes it official. A new manager and a new attitude from the former tag team champion. I'm not sure if I agree with her. Добре, това ще е невероятно. Ако спечелим главната титла, аз и Леля ми като менеджер. Ето и ще е скандалния финиш. Do you think she's going for the SmackDown Women's Championship? Where else would her interest lie? Justine wouldn't waste her time with anything less. The champion better keep her head on a swivel. Dewdrop, watch out. Добре, Дудроп още е шампионката, което е много странно, защото още когато отидохме в SmackDown беше Дудроп. Много странно. Как е задържала още тази това. Но няма значение, ние ще я вземем. Така, айде, Леля, да те чуем. What's all this?
Did you really expect me to manage you out of the regular SmackDown locker room? I made a request, and management set us up with our own private VIP area. This is pretty awesome. Don't act so surprised. You need to start thinking like a champion and main eventer. Do you really think Hogan or The Rock got ready with the rest of the roster? Being on top means asking for or taking exactly what you deserve. As your manager, I worked it into my rider. You mean my rider? Sure, whatever. Anyway, are you ready to talk next steps, or do you want to get settled first? Не, директно скачам, I'm ready. I'm ready to be champion. Let's go. Great. I talked with Molly and set up an opportunity for you. A match against Charlotte Flair. Your move against Ava worked. They now see you as a singles competitor who can hold your own against a WrestleMania main eventer. Prove them right in your match against Charlotte. You got me a match with Charlotte? I'm impressed. Of course you are. I don't mess around. Добре хора, обаче този матч за Шарлот ще остане за следващия епизод. Надявам се този да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате и коментирате. Тук може да гледате предишното видео, тук може да видите плейлиста на WWE 2K23, а тук може да се абонирате. Ще се видим в следващото видео. За сега, чао чао!